Mamwe maria tukuharĩrĩirie Sawa TV thaa ithatũ. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka kũria mbeũ njĩthĩ kwĩyandĩkithia ta aikia a kura, o rĩrĩ mũtaratara ũyũ ũnyitĩte thing'a gũkũ bũrũri-inĩ. Ateti matiganĩte kwĩyumĩria nĩguo kũhũrĩra mũtongoria wa kĩama kĩa ODM DFM, o rĩrĩ siasa irathiĩ na mbere na kwĩyumĩria. Na ng'aragu gũthiĩ na mbere kũgũmĩra aikari kaunti-inĩ ya Kilifi, o rĩrĩ nayo thirikari ĩgetete kũhũrana nayo. Na tukianjĩrĩria na mohoro maitũ, atongoria a Mount Kenya Foundation mũthĩ nĩ mekũnyitĩte ũgeni mũngano wa One Kenya Alliance na kũrĩa mathire na mbere na kwarĩra ũteti wa mwaka wa 2022 mũcemanio ũrĩa ũtabanirio mwena wa Nairobi. Akĩaria mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ oigire ũnyitanĩri nĩguo ũngĩreke bũrũri ũkũre na kũgĩe na ũthii wa na mbere. One of the principals comes to the podium, and this is no other than H.E. Kalonzo Musyoka, Wiper Party. Makofi, makofi. There we go. Karibu. Ewairimu wa maitu tigana na kuga ngakwendia kindu. Ewamboi tigana na ewairimo ngakwendia ki Well, you see, Chairman Peter Munga and the directors, my brothers, fellow Kenyans, before I say a few things, and we agreed among ourselves that I'll go first, because in all practical aspects, I'm actually a part of the mountain. I'm only on the other side. If you go to Sekuru, you realize what I'm talking about. I'm just on the other side of the mountain, actually a great beneficiary of all the rivers that flow to Sekuru, Mutonga River, and all these rivers. The result is what he has talked about. Our country blew up, and somebody somewhere to stand in the gap. We stood in the gap, I believe myself, because it was our democratic right to run for any elective office. Had we not done it, this country would probably be worse than Somalia. But we thank God. He's a God of all flesh, and Kenyans stood together. Where everybody expected that the country was going to fall apart, we did pick ourselves together. But the story was painful. And I want to agree with Prophetess Madam Agnes, Senator Agnes Kavindu, that will never happen again. And I'll tell you the reasons. One of the legacy projects of President Kibaki was Constitution 2010. We need to give Mzee Kibaki a loud clap, because without him, we are assembled today because of the reality of that very fundamental historic document, Constitution 2010, which guarantees the rights and freedoms of all Kenyans. The right to establishment, the right to own property, the right to enjoy the same. Nĩongereire na kuga atĩ mbeũ njĩthĩ nĩ magĩrĩire kwĩyumĩria nĩguo kuoya kura, o rĩrĩ twerekeire gĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Give us that opportunity. Give us that opportunity. And you will be amazed if we will not draw a red line and say you cross it at your own peril. We are a very united team. And we have also said, Chairman, OCA is open. We do not have the monopoly of ideas, but we think that united
this nation will stand together. That's why you saw us today having tea with our sister, Mother Karua. That's why you saw us going to see our brother Moses Turia in hospital. And we wish him quick recovery. That's why we are saying we are moving. We are moving with such speed, you will not believe it, to unify this nation under the rule of law. Sometimes there have been some serious discrepancies when it comes to the application of the rule of law. Some of us are senior counsel. My brother Weta is a senior advocate. We are officers of the High Court. We would want to see a nation that works very, very closely, the three arms of government, so that we can pull the citizens together. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa kĩama gĩa KANU nĩwe Gideon Moi nĩarĩrĩirie bata wa Kenya gũkorwo na kamweke ga kũruta wĩra hatarĩ mũthutũkanio, akĩongerera na kuuga thayũ nĩ wa bata. I do not want to touch on the economy. I think others will come behind me or after me will touch on it, except to say that we fully understand as OCA the importance of having a conducive environment for people to do their business. That we understand. We understand, and you hear some others talk about it, that we need a consistent tax policy. And you'll be very surprised to know that in Kenya today we do not have a tax policy. But we need a predictable tax policy. You don't want tax policies which come in like what now has happened in the fuel prices. You'll hear about that. You'll hear about agriculture. You'll hear about how we're thinking about GMR. And you'll hear so many other facets of the economy which will be talked about. But I think what you are interested in is exactly what we are interested in. That it does not matter which economic model we present to you. It does not matter. We can give you the most and the best economic model here. But let me assure you, it will be pointless if we are not in power to carry out into law those policies. And you cannot. Ateti hamwe na atongoria nĩmeyumĩrĩtie kũhũrĩra ndebe atongoria arĩa marenda gũkaiũkia ũtongoria wa bũrũri mwaka twerekeire. Rĩu ateti a gĩcigo gĩa Bungoma makĩyumĩria na kũria aikari a kũu makeyumĩria nĩguo kũhũrĩra ndebe mũtongoria wa kĩama kĩa ODM nĩwe Raila Odinga. Mũrũgamĩrĩri wa National Government Constituency Fund Peter Anyanga nĩorĩtie atongoria hamwe na Kenya mũrumie thayũ rĩrĩ bũrũri werekeire gĩthurano kĩa mwaka twerekeire wa 2022. Arĩcĩrĩire kaunti ya Bungoma gũthũrima kana mathukuru nĩ mamũkagĩra kĩgĩna kĩa CDF gĩcigo kĩa Kandui. Anyanga augĩte ũteti mũru nĩkĩo kĩhumo kĩa kũhotomia ũthii wa na mbere bũrũri-inĩ. Siasa ya utoto si mzuri, siasa ya kupigana si mzuri, siasa ya kuitana majina si mzuri. Wakenya lazima wakuwe watu wanapendana, hiyo tu. Kama Wakenya wanapendana, maendeleo itaingia kwa kila pahali hapa Kenya. Ningĩ nĩahũrĩire ndebe mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akĩũria aikari a mwena ũcio mamũnyite mbaru kuona muoroto wake ni kurehe uiguano wa Kenya othe bũrũri-inĩ. Wa Munyini, mimi najua unapenda Raila Odinga, mimi najua. Kaa tu hapo pale ya Raila na pale ya Uhuru Kenyatta. Hakuna mambo mingi. Sina bila hiyo. Wangapi wanapenda Raila hapa? Na wangapi wanapenda Uhuru Kenyatta hapa? Hapo tu. Hawa wawili ndio wako na maendeleo. Kama mheshimiwa yenu wameshikana na hawa,
maendeleo yote itafika hapo. Anyanga ni arire aceri a thukuru wa muthingi wa Moi Common Health kurika kwa mwaka ure urathie na mbere wa irathi niguo kunyihanyihia muhitikano ure ukoretwo kuwa arutwo. Mambo ni moja tu, tunaenda kupewa ninyi pesa ni ujenge naye shule vile unataka. So bwana mambo nyinyi, mimi kama director na tuko na CEO na another director, be rest assured we are going to give you the best. That best ni more money. Tunataka hiyo building ikuwa hata 14 floors. 14 floors. Hakuna mambo ya kucheza, watoto lazima wasome. Ngiribotera Sawa TV, rĩtwa rĩakwa ni Sabina Wageshi. Nĩ ngatho Sabina Wageshi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku njega. Acio nĩ ateti magĩthiĩ na mbere na kũhũrĩra ndebe ateti angĩ arĩa marenda gũkarũgama iturwa cia president gũkũ bũrũri-inĩ. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũmbunge wa Dogoreti North kana Dagoretti North nĩwe Sibarati nĩ ahingũrĩte wabici njerũ ya ODM na kũrĩa orĩtie mbeũ njĩthĩ gwĩtĩkĩra kwĩyandĩkithia ta aiki ya kura. Nataka niwaulize tafadhali, wakati wa kushika kura umefika. The time for registration as a voter is now. Tafadhali, make sure you have registered as a voter. Your voice, ile sauti, ile kelele utaweza ipigia kwa kupiga kura. Nitaongea na county commissioner na tuliongea na yeye. Nataka nimuulize tafadhali our chiefs wa facilitate wale watu ambao hawana ID washike ID. Kama uko na shida ya ID, ofisi yangu ama ofisi ya ODM sasa pia kuna zingine zitafunguliwa. Hii itahakikisha mambo matatu. Imefacilitate mambo ya ID, mambo ya kushika kura na kuregister kama mwanachama wa ODM. Wakati umerejista kama mwana ODM utakuwa na nafasi ya kupiga kura wakati tuko na nomination. Kuna propaganda nyingi napita, mtu ameficha certificate. Msisikie hiyo maneno, certificate iko kule Nairobi kwa ofisi ya ODM. Na tutafanya nominations. Kitu ya mwisho, vijana mpo? Kina mama mpo? I want to urge you. Igoti nĩ rĩũrĩtie gavana wa Kitui Charity Ngilu ũgekinyia igoti-inĩ nĩguo gũkorwo agĩtarĩria kana akorwo agĩtarĩria nĩkĩ atarĩhĩte mandagĩtarĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 4 na nĩ mandagĩtarĩ marĩa marĩ rũtha rwa mathomo. Governor Honorable Charity Ngilu and other officers for failure to pay doctors' salaries from the month of July this year. The orders were granted on Tuesday requiring Kitui County to pay doctors their salaries by close of business on Tuesday. They did not pay until today morning, and therefore they have been summoned on 14th of October to appear in court in person, because we filed application for contempt of court, because court orders must be complied by all parties. And they have not been paying for about 4 months, and definitely doctors are paid well, about 250,000 per month. County government of Kitui, the governor, county service bond secretary, CEC health, CEO health, and those are the parties who are supposed to comply with the court orders and to pay doctors. We all appreciate the good work doctors do. They are entitled to be paid, and they are entitled to fair and just. Nĩ ngatho mwĩroreri wa Sawa TV nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera, na rĩu tũkwamba gũikĩria hanini ĩndĩ ndũgathiĩ kũraya mu tũgĩcokereria twĩna mangĩ maingĩ.
Mohoro Ma Sawa TV. Nĩ ngatho mwiroreri wa Sawa TV nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ, na rĩu nĩ twacokereria nĩguo tũthiĩ na mbere na mohoro maitũ. Aikari a Hamsa Makandara nĩ makomithĩtie gĩko kĩa ũmomori thĩinĩ wa thukuru wa Martin Luther Primary nĩ andũ arĩa marenda kũhahama kĩharo kĩu. Ũmomori ũyũ ũhanĩkire kĩroko kĩa ũmũthĩ kũrĩa maabitha a borithi mekũrũgamĩrĩire ũmomori ũyũ. Aikari a maugĩte gwatĩria aya mageretie maita makinya o matandatũ matekũhota, ĩndĩ kwĩna atongoria thirikari-inĩ maranyitanĩra nĩguo kũhahama mũgũnda ũyũ wa thukuru. Kwamba kuna watu fulani wameingia hapa, na ukweli ni kwamba Martin Luther ni primary school, na ni primary school ambayo iko within our constituency, na hii ni mara karibu ya 4 wakiattempt kuingia kwa hii shule. Mũmbunge wa mwena ũcio George Aradwa nĩ ahoete thirikari ĩke mĩtũkĩ kũheana title deeds nĩguo mahote gwaka rũthingo rũrũmu thukuru-inĩ ũcio. One, kumwomba waziri wa education Mheshimiwa Magoha kama anaweza pea shule hii yetu title deed yake. Hiyo ndio kwanza tunataka tufanye. Apeane title deed ya shule ndio mwalimu akuwe safe na kiwanja ikuwe secured. Mimi mwenyewe nimeshaongea na lawyer wetu, na lawyer wetu amekimbia kotini kuchukua order yoyote ya kuzuia hawa grabbers. Mimi nimekuwa mayor, najua hii ni si public land, hii ni school land. Kwa hivyo nataka ile mambo ya NMS tutoe kwa maneno, president aingilie maneno ya Martin Luther, aingilie tupate title deed. Tukiwa title deed hautaona grabber hapa, na tunataka kupatia warning hawa grabbers. Hata kubali wa interfere na mambo shule. Walichukua kiwanja unaona hapa kando na mabavu. Hii kando ilikuwa NSSC Malba garage. Walikuja wakachukua na mabavu. Hawatachukua shule na mabavu. Mimi ni mjumbe hapa, nimechaguliwa. Kama wataka kuja kunishika, wanishike. Lakini ukweli ni kwamba kiwanja ya shule itabaki kwa kiwanja ya shule. Kuona atĩ arutwo nĩ matanyĩtwo gũcokereria thukuru wiki yũkĩte, aciari nĩ marahoya ũgitĩri kũrĩ ciana ciao. Si wataogopa hata kusoma. Na hii ndio shule iko na bei ya rahisi. Hawa wako na watoto wanapeleka kwa mashule ya matajiri. Sisi tuna afford Martin Luther kwa sababu ni shule ya wale wajiwezi. No mongereire atĩ kĩharo gĩkĩ kĩigĩtwo keheri-inĩ nĩguo gũteithĩrĩria harĩ waki wa thukuru wa thekondarĩ na kĩharo kĩa mathako. Na makauga atĩ matitaũkĩtwo nũ ũrenda kũhahama mũgũnda ũyũ, kuona atĩ no onda monaga kuma Thabithi Holdings na matirĩ meyumĩria. Ni kama Mohori na ni mimi ndiye chairman wa hii shule Martin Luther, na hii ni safari tumetembea kutoka 1990s. Kwa hivyo hii kiwanja wale wanajaribu kugrab walianza kitambo, lakini wacheni nimwambie hatujui ni akina nani, kwa sababu wanakujaga usiku, wanajaribu usiku, na ile kampuni wanatumianga haijulikani, inajiita Thabiti. Kwa hivyo hatujui who is Thabiti. Handũ-inĩ ha Sawa TV njĩtagwo Wangũi wa Mwaura. Borithi mwena wa Kimiriri nĩ mahingĩire mũtumia wa mĩaka 41 agĩkũĩrwo kũiya mwana wa ũkũrũ wa mathaa 3 thibitarĩ-inĩ wa Kimiriri Sub County Hospital mweri mũthiru. Kũringana na mũnini wa OCPD gĩcigo gĩa Kimiriri Evans Nyakundi, ũtuĩria nĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere, na mwĩkũĩrwo araikirio ngono thutha wa borithi kwamũkĩra riboti atĩ kũrĩ na mũtumia ũtarongithia kana gake ga kahĩĩ. Mtoto ambaye alipotea hapo hospitalini Kimiriri level 5 hospital mwezi mmoja uliopita baada ya masaa 3 kuzaliwa. Baadaye tukakuwa tunafanya uchunguzi wetu, tukapata mama mwingine hapo na mtoto ambaye tunakisia ya kwamba si wake. Kutoka wakati huo tumeendelea kufanya uchunguzi, na tuko na masiku tumepewa na koti kufanya uchunguzi tuone ya kwamba huyu mama mtoto ni wake ama si wake, na pia ule mama pale alipoteza mtoto kama ni wake ama si wake. Na uchunguzi ukituletea matokeo tutakuwa tumejua kesi yetu itaenda namna gani, nani mwenye mtoto nani si mwenye mtoto. Tutafanya DNA
Talikuwa CDNA ifanywe. Urimi wa mbarathi ni ti urimi ukoragwo wikirirwo na njira nene ni ya Kenya ingi, kuona o mundu eciragia urimi urabatara mamilioni ma mbeca hamwe na ubaciriri munene. Kaunti-ini ya Nyandarua kwina mundurume umwe uria ukoretwo erutaniirie hari urimi wa nyamu ici. Peter Kahuthia akiuga ndangirira gukorwo arimite kana urimi-ini uyu. Andũ aingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua makoragwo mahĩmbĩirie ũrĩmi wa mĩmera ĩtiganĩte na ũrĩithia wa mahiũ, no kũrĩ Peter Kahuthia ũrĩa nĩ mũikari wa Kĩanũgũ Marewa kaunti-inĩ ĩno nĩ ahĩmbĩirie ũrĩithia wa mbarathi na ũrĩa aroiga nĩ ũmũhete ũguni mũnene. Na niĩ ndanjĩrĩirie kũrĩma mbarathi kũrĩa bũrũri wa Britain year 2008. Ĩndo nĩguo twagire na njaũ itũ ya mbere na njaũ ĩno twacokire tũgĩũka nayo ĩ gũkũ. Kahuthia aratũtarĩria atĩ aciari ake rĩrĩa magire mbeca cia gũtwarithia na mbere mathomo make aroka mwana kanini, ndaikarire oro hau, nĩ anjĩrĩirie gwĩruta gũtwarithia mbarathi. Wĩrutanĩria o hamwe na wendi wa Kahuthia wa mbarathi nĩ wamũtwarire bũrũri-inĩ wa Ngeretha kũrĩa aikarire mĩaka mĩingĩ arĩ mũthaki wa mũthako wa gũtwarithia mbarathi wĩtagwo polo. Wĩra wa mbarathi nĩ wĩra ũkoragwo wĩ mwega mũno he mũndũ ũrenda, tondũ ũngĩruta wĩra wa mbarathi na ũmenye ũrĩa itwarithagio na ũtuĩke we mwenyewe nĩ ũrahota gũcibundithia, nĩ gũkũruta gũkũ gũtware mũrĩmo, ndĩrĩ handũ ĩtangĩgũtwara mbarathi. Kahuthia nĩ aroiga atĩ ũrĩithia wa mbarathi nĩ ũtiganĩte na njĩra nene na ũrĩithia wa mahiũ marĩa mangĩ. Nyamũ ĩno no ta nyamũ ta iria ingĩ, no nĩ ĩrĩ ũtiganu na ng'ombe kana mbũri, tondũ wa mbere no mwaka ũmĩrore na irio iria ĩrarĩa, tondũ ningĩ ĩngĩkinyĩrĩra nĩ yarwara ĩrwaraga hakuhĩ ta mũndũ. Kahuthia aroiga rĩrĩa mbarathi yakua nĩ ĩtũranagĩrio mathiko ma mwanya. Nĩ tũmĩthikaga na gĩtĩo kĩa mwanya, tondũ wa mbere okorwo ta iciaumire Britain nĩ tũmĩigagĩria bendera ya Britain na bendera ya gũkũ bũrũri ũrĩa ĩhurũkĩire, ĩgacoka ĩgathiĩ gagĩtwarwo harĩa ĩgũgĩthikwo, na yathikwo no mũhaka ĩgĩthikwo na bendera, tũgethondekera bendera. Mũrĩmi ũyũ araiga itanya rĩake inene nĩ gũtigĩrĩra nĩ athomithia mũingĩ ũhoro wa ũtwarithia o hamwe na ũrĩithia wa mbarathi na makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Mission yakwa wa mbere nĩ kwamba kũgeria kũ-breed, thiĩ na njaũ nyongerere rũciaro rũrũ, arabu ũndũ ũcio ũngĩ nĩ andũ magĩcera, arata ageni a kuma kũrĩa magĩkorwo moimĩte, tũgathaka, tũkagĩa na tũmathako twa gũkũ mũciĩ. Ningĩ no nyende nginya mbeũ njĩthĩ ĩngĩhota yũke ona tũmĩgerie kũmĩbundithia kana kũmĩonia ũrĩa mbarathi citwarithagio. Thutha wa gũkorwo arĩ mũthaki wa mĩthako ya mbarathi gwa kahinda karaihu, Kahuthia ararigĩrĩirie gũkorwo mũrĩmi wa mbarathi, kaũndũ karĩa arauga nĩ kamũhete ũguni na njĩra nene. Handũ-inĩ ha Sawa TV, ndĩ Kĩanũgũ, Marewa kaunti-inĩ ya Nyandarua, na niĩ njĩtagwo Nyakĩo wa Mwai. Nĩ ngatho Nyakĩo wa Mwai nĩ ũndũ wa gũtũbundithia atĩ mbarathi kana kũrĩma mbarathi no ũrĩmi ta ũrĩa ũngĩ. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ atumia makĩria ma 50 thibitarĩ-inĩ mũnene wa Webuye kaunti-inĩ ya Bungoma nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na motungata ma ũrigiti wa gũthĩnjwo hatarĩ marĩhi kumana na thĩna wa fistula. Ithabu rĩa thirikari rĩonanĩtie atĩ ciĩko cia atumia na airĩtu mena mũrimũ wa fistula ciandĩkithagio na mũigana wa 3,000 o mwaka gũkũ bũrũri-inĩ, na kũrĩa ciĩko ici ciongererekete na njĩra nene kaunti-inĩ ya Bungoma. Mamwe ma marĩa marehaga mũrimũ ũyũ nĩ ta mũtumia gũikara na ruo rwa mwana ihinda iraya na gũtihio akĩheo mwana. Fistula is one of the most pernicious violations of human rights that we do have, because it robs women and girls of their dignity. Rĩu thibitarĩ-inĩ mũnene wa Webuye kaunti-inĩ ya Bungoma, atumia makĩria ma 50 nĩ matanyĩtwo gũcenjerio mĩtũrĩre yao na njĩra ya gũthĩnjwo hatarĩ marĩhi nĩguo kũmaũra mũrigo wa mũrimũ wa fistula. Every woman who gives birth deserves dignity in their life today and going forward. So here in this camp, as the governor has said, we will be able to treat up to 60 women, and we have partnered with UNFPA, Flying Doctors, AMREF to do this work.
As the M-Pesa Foundation, we've invested 15 million in this camp. Hari mũtaratara ũyũ wa thirikari, atumia 26 nĩ mamũkĩrĩte ũrigiti ũyũ, onao acio angĩ magĩeterera gũcemania na ũtano ũyũ ũkĩheanwo nĩ First Lady wa kaunti ya Bungoma ũnyitanĩri-inĩ na gĩkundi kĩa mũingĩ thĩinĩ wa ngwatanĩro ya mabũrũri. We are in the process of finalizing our 300-bed hospital. We seek our partnership with UNFPA and M-Pesa Foundation for equipping of that 300-bed hospital. Nĩ ngatho cia mwanya wa cera wa Muchemi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku njega. Kambuni ya ũtambia wa thitima KPLC rĩu nĩ ĩgwetetwo ta tabarĩra ya thirikari makiuga nĩ kũmenyitĩrĩra ũrĩrĩ yerekeire kũharagana. Kũrerĩkana kambuni ĩno ĩkoretwo na ngũrani gatagatĩ ka anyiti itemi na oho kũheana tenda hatarĩ mũbango ona thengia wa gũkorwo ĩkĩrĩhia mũkenya marĩhi ma goro. We are going to do a forensic audit of some of our systems and procedures at KPLC. We are working jointly together on an interministerial level to reduce the system losses that we have suffered. Effective now, we have suspended any negotiation on any new PPAs. We are going to deal with the PPAs that we have in place. We are going to do a forensic audit of some of our systems and procedures at KPLC. So there's no issue. I'm not aware of any. Nĩ ngatho cia mwanya mwĩroreri wa Sawa TV nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ na rĩu tũkwamba gũikĩria hanini ĩndĩ ndũgathi kũraya mũtũgĩcokereria twĩna mangĩ maingĩ. Ũrerorera mũrumo wa Mohoro Ma Sawa TV. We, ebu kuja. Sasa kidu kunya ukirera ri. Ndukuna no. Dani gi. Kuma hawulu ogaha. Eno tipo stick. Another. Wo ma hawulu. Shoka na hamuda. Dama kina ndio kuheke. Eno yoko nyongera. Yoko. Mundu kokurete tawada huku. Mwanake. Kaje ukuriate. Ni katare gukena ndakena to ni ndibangite. Ndurikie kuria gakurie kuria ndibangite. Gakuria. Gakua. Ira ni nyumba ndirarikia haria. Giki waja na kiondero ile my son. Kiria nakio ni kia my friend. Dewi ile tigarete nishi. Ishi. Jora gitu. Ndukiona mbewe rahituka hau. Kihoja ni giaku. Reigiriro-inĩ rĩa mũciĩ wa Nyahururu umĩte mwena wa Olkalao nĩho kĩoneki gĩaku gĩa kwĩgĩra mũgũnda ũngĩta waku kĩrĩ thĩinĩ wa Joshua Estate. Gũkũ no wake mũciĩ waku wa gũikara, nyũmba cia biacara ta thukuru, mĩkawa ya kĩrĩu na mũciĩ wa mĩago na ikeno na makĩria. Gũkũ no ũrĩme, nĩ kũndũ kũrĩ na barabara njega, maĩ, thitima na yoreri igereire o haha kwina mũgũnda ũyũ na oho kũrĩ na mabataro mothe marĩa mabataranagia kũrĩ mũingĩ amu mũgũnda ũyũ ũrĩ mũromo-inĩ wa kũingĩra taũni-inĩ ya Nyahururu. Mũgũnda ũyũ ti wa kambuni kana mabroka, nĩ wa mũndũ kĩũmbe na title ũramũkĩra rungu rwa thikũ 90. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0791 368 463 kana 0773 181 502. Rikana o rĩngĩ mũgũnda ũyũ ti wa kambuni kana mabroka, ĩndĩ nĩ wa mũndũ kĩũmbe. Tũcerere ũmũthĩ wĩgwatĩre handũ ũngĩta haku. Nitwacokereria mwiroreri wa Sawa TV na nĩ ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ. Nĩ rĩu tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ onjoria thoko-inĩ ya Nyahururu nĩ matetete nĩ kĩrĩa marauga nĩ ihinda iritũ mũno makĩria kũrĩ mũkenya wa thĩ amu thogora wa mũtũrĩre nĩ wambatĩire na gĩkĩro kĩnene.
Nake Mũgĩkũyũ agĩkiuga atĩ o mũndũ ehuragĩria na hake amu ona nyũmba itirĩmanagĩra na o Mũkenya wothe okĩraga kwĩmathĩra na njĩra yake nĩguo ndagatuĩke njararũhĩ. Na rĩu taũni-inĩ ya Nyahururu thoko-inĩ ya nyanya onjoria nombu makiuga mũtũrĩre nĩ ũritũhĩte makĩria amu ona wĩra wao nĩ ũthiĩte thĩ mũno. Amarĩtwa njĩtagwo Moses ndĩ mũhũri biacara gũkũ Nyahururu taũni, nyendagia saumu, jinja, turmeric na beetroot na ndimũ. Biacara rĩu nĩ ĩgwĩte thĩ mũno tondũ ona rĩu wonjoria wĩ thĩ mũno tondũ buying power ya rũgo rĩa matũgũragĩra matiragũra kinya gũkona mbeca kũgũra mũtu nĩ iraga tondũ ũrĩa maguta mahaicĩte agũri matirahota kumĩra kũrĩa moka kũtũgũrĩra. Onjoria aya nĩ matarĩirie atĩ Mũkenya wathe arabatara kũrikarikia guoko mũhuko amu mũtũrĩre nĩ ũgarũrũkĩte mũno na ũgũikia kĩndũ kanua no haritũ, na rĩu ona agũri matirĩ na mũnyaka amu indo nĩ ciambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene. Customers wana complain sana kwa sababu kwa saa hii sanduku ya nyanya ni 4,500 ama 5,000. Carrots tulikuwa tunanunua per kilo 25 shillings lakini kwa saa hii ni 30. Kitunguu tulikuwa tunanunua number 1 40 lakini kwa saa hii ni 55. Nakuta ya kwamba bei iko juu sana. Oho onjoria aya nĩ matarĩirie atĩ kwambatĩra kwa maguta kwaya gũkorwo kĩhumo kĩnene kĩa mũtũrĩre kũritũhĩra Wanjikũ, na oho mbeũ njĩthĩ makauga kĩngoro gĩtiteithagia na kũrutũrũra makaya mao kwa thirikari na arĩ maya kũiguĩrwo tha. Watu wengi wana complain ya kwamba mafuta iko juu sana ndio hawakuji compared to 2 months. Gũkũ mbeca gũtirĩ. O rĩrĩa maũndũ mahĩngĩcanire na COVID-19 gũkũ gũtirĩ kĩndũ tũrona. Wĩra ũrĩa twamenyerete gũthũkũma gũtirĩ kĩndũ tũrona. Ihoya rĩa Wanjikũ kũrĩ thirikari nĩ kũiguĩrwo tha na kũgũithagũithĩrio thogora wa mũtũrĩre nĩguo mũtũrĩre ũcoke ta hau gatene. Gũithagũithie ihote kũgũithia igoti rĩrĩa maguta andũ macoke gũcokera maũndũ ma kawaida tũcoke ta tene ũrĩa kũrakoragwo tũhote kwendia wega andũ agũri mahote kũgũra nĩgetha tuone kanyamũ kanini. Harĩ tũrenda thirikari ĩtũteithie tũtĩire twĩrĩtwo tũgũthondekerwo shade gũtirĩ ũndũ tũrateithia. Koguo rĩ thirikari nĩ tũrore nayo tondũ ona ndĩtambũraga mbembe. Mũtũrĩre nĩ ũthiĩte na mbere kũritũha kũrĩ Mũkenya wa kawaida na thogora wa mũtũrĩre ũkonekana gũkorwo arĩ kĩhĩngĩca kĩnene harĩ Mũkenya wa thĩ, na rĩu thoko-inĩ ya Nyahururu makera thirikari ĩkorwo kĩgũithagũithia thogora wa mũtũrĩre. Handũ-inĩ ha Sawa TV ndĩ thoko-inĩ ya Nyahururu njĩtĩkaga Wacera wa Mũcemi. Thank you Wacera wa Mũcemi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku njega, na tũkũhoya atĩ thirikari nĩ ĩkũgeria kũnyitĩrĩra Mũkenya nĩgetha mĩtũrĩre ĩtuĩke ya kũhũthahũtha. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta rĩu nĩ ekĩrĩte kĩrore ngirimiti-inĩ njerũ ya wonjoria gatagatĩ wa bũrũri wa Kenya na Barbados. Mũgathe oigĩte atĩ ngirimiti ĩno nĩ ĩkũhũthĩria onjoria arĩa magũraga indo cia kuma mwena ũcio. Icera rĩa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta bũrũri-inĩ wa Barbados nĩ rĩciarĩte maciaro thutha wa kwĩguithanĩria ngirimiti 3 cia ũnyitanĩri gatagatĩ ga Kenya na bũrũri ũyũ, honge-inĩ 3 cia ũkui wa ndege, wonjoria na ũigithia hamwe na ũgitĩri wa marĩa matũrigicĩirie. President ũrĩa ũrarĩ icera-inĩ rĩa kĩwĩra arũgamĩrĩire wĩkĩri wa kĩrore wa ngirimiti ici hamwe na Prime Minister wa Barbados Mia Motri, ũrĩa maugĩte nĩ meharĩirie kũnyitanĩra nĩguo gũkũria ũiguano harĩ mabũrũri maya nĩguo kũhũthia nginya ũgendi. This is something that we hope that we shall succeed in the very near future, and we should make it that much easier for us to be able to visit each other, to work together, and to partner together. If we do not seize the moment as we are trying to do now, then we will forever be victims of a time and a power over which we have no control. The time being history and the power being others who have other interests that are not the same as ours.
Oho President Kenyatta ni atukitwo na ngerenwa iria nene muno ingiheanwo ni Prime Minister wa bururi uyu ari kionereria kia unyitaniri uria uthiite na mbere kwithegea hari mabururi maya meri. I'm thanking the people of Barbados for this great honor that they have bestowed on me today. This is not just an honor for me as an individual, but really a great sign of the growing collaboration between Kenya and Barbados and the work that myself and my sister Mia Motley have done to strengthen the ties between Africa and the CARICOM region. Ngiribotera Sawa TV, Geto Purity Nyaguthie wa Mureithi. Thank you Purity Nyaguthie wa Mureithi ni undu wa riboti yo yaku na tugithi na mbere ni ati ng'aragu ni thiete na mbere na kugumira icigo bunge mwena imwe kana ng'aragu ni thiete na mbere na kugumira icigo bunge imwe na kuria county commission nekete gukorwo ikihinyiririka makiria. CS wa urangiri niwe Eugene wa Marwa umuthi ni arugoririe tabarira ya guteithiriria ikari county-ini ici na kuria maheire uteithio wa irio. Minister wa urageri Eugene wa Malwa ni arugoretie tabarira ya kuhe andu irio aria mari county iria igomeirwo ni ng'aragu, haswa watu wa Kilifi County, na kuna county 10 ambazo zimeathirika zaidi kwa ajili ya ukame. Ndio sababu Mheshimiwa Rais ametangaza ukame kuwa janga la kitaifa, na mwenyewe ameamuru mara moja bilioni 2 zitolewe tununue chakula, tulete hapa Chakama, tulete Bofu, tupeleke Wajia, tupeleke kila sehemu, watu wake wasife njaa. Wamalwa are county-ini ya Kilifi na ugete ati ikundi ithatu cia wendi mwega cikinyitanira na CS Gideon Mung'aro nicio igukoro igitabania mubango uyu wa kuheana irio icigo-ini cia Coast, North Eastern na Rift Valley, kuona ati county icio nicio ciatirikite makiria. Kuna chakula kingi sana kinakuja hapa kwenu. Tumeunda timu 3. Nyogereire na kuga ati thirikari ni ihotorete kuhurana na ng'aragu, kuona ati ruhonge rwa bururi rwa kurora ng'aragu ni ruheanite milioni 500,000 niguo gutigirira ati gutire county one imwe yatigwo itari na mai. Tayari tumetoa karibu milioni 500 kupitia NDMA. Tuhakikishe tunashirikiana na serikali ya county ili county ikitoa lori, NDMA itoe mafuta na tuhakikishe maji yamefika hadi hapa kwenu Bofu. Sawa sawa? Osha county iria igomeirwo ni ng'aragu ni Turkana, Isiolo, Lamu, Samburu na ingĩ nyingĩ. Handũ-inĩ ha Sawa TV, ritwa rĩakwa nĩ Muthoni wa Macharia. Ni ngatho Muthoni wa Macharia ni undu wa riboti yo yaku na tugithi na mbere ni ati kamiti ya urugamiriri na uheani wa mishahara SRC ni uritie kana ni irutite mitaratara mieru ya uheani wa mishahara kambuni-ini cia muingi. Mitaratara ino ni iheanitwo ni thirikari niguo kunyihanyihia uhuthiri wa kigina kia muingi. By the end of November, it is expected that the public service institutions will have submitted a list of all their allowances to SRC. And we have provided a standard template for submission of those allowances, so that's the end of November. The Commission will then go through a process to review each of those allowances and give an issue advisory which will now set an advice on allowances going forward. That will be done by end of April next year. So those are the timelines in terms of implementation. If an institution then fails to submit the data, then it means that those allowances will cease to apply because they have not been properly advised. At this point in time, we don't have a figure. Ruhonge rwa Unclaimed Financial Asset Authority riu ni maheanite njira iria mundu angihota gukinyira indo kana mbeca cia mundu wao na muno makiria uria urikitie gukua na ndatigire wiru.
We only look at those accounts where there is not been any activity in terms of coming in or money going out for the last 2 years, and those are the ones that we term as unclaimed. Make it known to the offer that there are some assets that belong to your late parent or deceased parent, or even uncles or siblings that you wish to claim. That's why you find there are 2 forms of claimant here. In fact, there are 5. One who is an owner yourself vis-a-vis your assets. There's one for the parent on behalf. There's one that you do on behalf of a living person. A person might be abroad and you are here and you want to do it for him, or when it is a person who is deceased. The rigors of intestate, when somebody dies without having any legal will, when you don't have a will, you're intestate. What goes on? We look at that intestate position. And actually for us, when we are doing the audit of the unclaimed financial asset, the unification process, then we check into who actually received what and what were the due diligence that was taken on. It is a bit tedious, and it will not be a walk in the path that you come and go and pick. We need to do a bit of work outside of the specific mandate of the authority to see how we can work in conjunction with the family courts to facilitate the process of getting letters of administration for people who have inherited from somebody else. You may find that my brother has gone to claim, and as a family we have not agreed that that money should go to my brother. And you will then come to the authority and say, well, how do Reri wa Sawa TV wanaigua rugambi ruo kamenya twarika imwe kwa imwe nginya guku iharo-ini citu na guku ni kuria turoraga uria ciana cia atumia iregangara na ngucanio cia World Cup qualifiers ni irathie na mbere na kuria bururi wa Italy urakonyorirwo ni Spain na bao 2-1 na Morocco marakumuthura Guinea Bissau na bao 5-0 utuko wa umuthi kirabu kana bururi wa kana kirabu kia Harambee Stars ni gigukorwo gigithaka na bururi kana bururi wa Mali na kuria ciehanda thaa 4 cia utuku nao Belgium mathake na France. العالم القادمة الفريق الوطني استعد في الكفاية لهذه المباراة أمام منتخب إفريقيا الصاعد اسمه غينيا بيساو الذي فاجأ المتتبعين بفوز أو بتعادل بين وقشوط على اعتبار يستقبل أداء. كاين المدرب أظنه إلا قدر لا شي تغيير أو لا ضربة مقطع لا 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 đánh đầu như vậy đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho đội khách khí nề. Officially as the Giuseppe Meazza. After you'll tell me, Ferran Torres has got a very good record for Spain in terms of his goals per. Well, the movement it has to be 2. It is Torres again. Who gets the goals for Spain? They keep on asking. Here's the answer: Ferran Torres. Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Sawa TV na mbere ya ndirihite mohoro ma muthenya wa umuthi ndirenda kurora aria maingirite mitambo-ini na nindirona Kim aruga ethinie muno nindirona Mbarikiwa onake aruga ni aratwirorera nindirona mundu gwitwo Askofu onake aruga ni aratwirorera nindirona mundu gwitwo Mumanyi onake aruga ti wira mwega kuri Sawa TV nindirona Francis onake aruga ethinie muno na nindirona Waweru onake aruga ethinie muno ni ngatho cia mwanya mwiroreri wa Sawa TV ni unyitaniri waku thiini wa metha itu ya mohoro hwaini wa umuthi na hau niho ndirenda gutirihira mohoro maitu ma muthenya wa umuthi nginyagia muthenya wa rucio nie njitagwo Wangui wa Mwaura nake mutauri itu na njira ya cio kwetagwo Sabina wa Geci raria